Assalamu alaikum, Bokayi. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's another Sunday. It's time for the Gambia football show, like we always do every Sunday. And as usual, I'm joined by my co-host, Coach um, uh, and regulars of the show, Buba Jalo Falabowe and Space TV Hamadi Kebe. Welcome, gentlemen. Nuyu naa leen. Nu mu fa demee. Wait, Buba, Buba yaa ngi wéef de. nga screen bi. yaa ngi wéef di Buba waaye cee ngay wéef waaye comme si xam nga si lu mu nekk rek xam nga mbiram rek waaye mooy loolu Mituma de. ah non ma ne yaa ngi wéef mbaa du sa waa ji ngay wéef ma ne ko xam nga waaw waaye anyways cee nuyu neen la ñu ne nga jàkkaarloo sa caméra bi Ciao, Fenal, manager of the Putasale, Warhuna project. The new Buba, the new space, the new audience. Then it comes to the of Promontaba YouTube channel, Facebook, Instagram, TikTok. Two analysts are new and with us here. It's the Gambia football show every Sunday. You know, in Hamnakala. So, Chama, the Bangalore, I'm not taking what I'm interested because Gambia, the theme of Gambia have. So, you have to tell me to have. jërë ngeen jëf ci sa mic bi nag mi ngi xal like am a course sound that is coming I don't know mun nga ko cegale in the meantime I don't know why is that but you can check the mic itself but anyways ma jox Buba nuyu naa la welcome back nu fa demee waaw ma ne Thiam ma ne jërëjëf ma laa nuyu di nuyu Cee at Hamadi at seeni kañi di nuyu tam ñi nga xam ne ñoo dee dal di faraloo déglu show bi at ñi nga xamante ne ko dal di seetaan si guddi si wala ëllëg tam parce que xam ne time zone bi at ite itam daf dee talee tax ne ñu bëri du ndee mun a kal at the exact time wante di dal di jaajëf daal seen continuous jàppale parce que tam gis nañ ne numbers yaa ngi yokku ñu ngi subscribe ñu ngi seetaan ñu ngi waxtaan ba pare tam ñu ngi joxe seen comments itam so loolu tam ñu see profito gars yi di leen dal di jaajëf tam di leen dal di ñaanal tam jaama tam at mucc bu rafet. yes jërëjëf Buba ma ne ko seeni moom tey fa xala jàppa moo tax gisuñ ko Thiel loos nañ ko si line bi but hopefully dinañu join back very soon xam naa fa dafa try to fix his mic issue but am nañ fi some space welcome back space nag internet am bi has not been stable before we started hopefully dina behave yeah bëggoon nañoo started space unfortunately moo tax internet am bi dem na but before they come, let me just give you a rundown of what we expect to hear from the program today. We have a few topics lined up. Chair is back. Of course, the big headline was the game yesterday. Gambia, returning to the Independence Stadium to play for the first time since 2021. Which was like hugely anticipated. We was really looking. Many Gambians were looking forward to that, but unfortunately, it turned out to be a very disappointing turnout at the Independence Stadium. So then what about Lul and of course the about game BC Bopam. It's the first leg of the CHAN qualifiers. Gambia against Algeria. The game ended 0-0. We'll play in 5 days' time in Algeria for the second leg, and the winner of that one definitely will go straight to the CHAN. If the game ends on a draw, extra time, penalties, just like what happened in our previous game. For now, space time, internet have been not stable right now. And also it's end of month, so we will not buttress a lot on the player of the month. Space definite video on the local based player of the month. If you have not seen it, check link in platforms. But then get some reactions to the nominees from new Amfini rek Moy Buba ak Che as well as the foreign based players nominees. Ñu jël xelaat ci loolu noonu. Then
maybe then have a brief look at the foreign-based players. It has been another very good week for Gambia foreign-based players. Yang Minte, he's still playing. He just scored for Newcastle in the first half. Yesterday, players like Ali Sow got in the goals. Ibo Adams, helped his club safe in the championship. Alassane Ayira Yang also scored. There were tons of Gambian players scoring goals. So didn't say it non tamit Buba hit that you see Nyamal Tuti Bala Mode program and tomorrow boom they usually which is the weekend roundup of Gambian foreign-based players. So Mumen you see Bobu no Tuti Bala wrap up today's program. But for you start a program, I think is the big one. Space new na space ma jox la nga nuyu waaye ci yow lay war a starté tey because yesterday am nga sa post bi caused a lot of headlines and then something you need to clarify but ma jox la nga nuyu mbokk yi first before you enter into that one. Mr. Chama, thank you very much. Mangla nuyu di la jaajëfal. Di nuyu tam suma boss Buba Fala Boy ak suma xarit suma beneen boss bi mooy Thierno Badji. Di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne ñu ñoo seetaan mbaa ñu ñoo déglu di leen ne comme ni nga koy defee every Sunday rek dal leen a jaama ñu jox leen lu rafet jërëjëf. Wow, jërë ngeen jëf bu space ñu dem straight into it be yesterday about the game. Of course, this one and the ticket giveaways, and I think that one went successfully well. But of course, you went to the stadium quite early yesterday, and then you were try to find tickets because you were on a ticket pool for others, and then you had issues finding tickets. And then realized all other areas you xamante ñu ngi doon jaay ticket the stadium bi yaa ngi feel ne there was no ticket there, and then nga come out with that post ne the covered pavilion and the uncovered pavilion tickets were sold out. And then other media houses pick up that story and then they put it out there to say ticket is sold out. But of course, when you say stadium bi nu mel at the end turnout bi nu mel that does not when a ne stadium bi was sold out. Like your information like how did you get that information, and then what is your reaction to after what you say turnout bi nu mel? Mr. Cham, jërëjëf salate bu am solo bi. Okay, first of all regarding Demba man bu ma eewoo because bu ñu defee suñ draw bi pare bu ma eewoo dem di uti tickets suba bi I went 3 different mooy Oryx petrol station ya pour jënd tickets pour yeneen ñu mu war a joxe ñoom ñëpp ñu ne jeexal nañ covered ak jeexal nañ uncovered so VIP rek moo fa nekk. And from there, I've been receiving calls Demba 24/7. Sumala way receiving almost 50 calls. Ñi di ma call fan la ñu mën a amee ticket fu ñu dem ñu ticket dafa jee VIP rek moo fa des so fu may la man sa si lu laa nekk nii Demba depuis 10 o'clock maa ngi génn suma site maa ngi dugg si stadium mi boori wan te yooyu yëpp maa ngi amee yeneen ticket ñu ma doon seen ticket yi so ñu bari ñu ma doon call seet fan la ñoo mën a amee ticket ak yooyu may leen man tam si lu laa nekk maa ngi wóor am na ñoo xam ne comme ñu ma jox seen xaalis ma jëlee leen ticket ak yooyu noonu waaye ticket right now amut ma dem yëpp ñu ne dafa jee then from there after sila a call from one of the petrol stations what am first one in case ticket ñëwee min alaat ma because bëgguma ñu ma jox seen ticket tam kon ñun tam ñu mujjee ñàkk comme seetaan game because bëgguma ñëpp seetaan game so one of them ñu jigi call ñu ne ma bro naka yaay fight ticket ñëw léegi nii so yaa ngi woon pour suñu ñu call ticket si ñëw na so sila jigi ma call ñu ne ma tickets am na then sila ko postat again so page comme petrol station bi ak bi tickets yi ñu fa available just now but do na comme dama jékki-jékki nii rek suma sago ne ma post na comme tickets are sold out and again tam like I said I didn't talk waxuma ak benn media house wala benn media platform wala ne tickets is sold out man suma bopp maa jóg dem uti tickets si petrol station yi ma dem 3 yu ma dem yëpp ñu ne tickets yi dafa jee covered uncovered VIP rek moo fa des then jógee foofu tam like I said ñu ma doon call tam same thing lañ ma wax ñu ne ma amuñ ticket ñi ngi wër ticket amuñ ticket so fa lañ ko mën a amee because ñoom ñëpp ñi ngi yaakaar si ma because ak man tamit ok dëgg la nu mu bon mi ok dara la si dëkk bi fii nii so de ñi ngi yaakaar si man teg ne ko man tam dinaa am fu ñoo amee ticket but what I told them man tam maa ngi nii man tam maa ngi ut ticket aw ma ticket so loolu daa post on my statement comme covered uncovered tickets sold out ma defee benn emoji boo xam ne comme ne dafa gaaw nu mu gaawee jee dafa gaaw so su la emoji boo xam ne comme dama surprise nu mu gaawee but
def ma ko comme tension la comme dafa jeex completely. So then from there bi bu ma ko wax sax bo dama ko wax I received a call from an unknown person how ma ko sax private number la ma callé mu ne ma raka naka yaay fa na ko bàyyi fay mu ne ma kalas fi ma ko wax mu ne ma du ka bul wóor dama nga toog ticket yi ñu ngi ko pana génnewuñ yëpp génnewu ko ko ma ne ko waa yoo la kan mu ne ma noo bul woori waaye ticket yi ñu ngi ko pana génnewuñ yëpp so loolu moo ma jaaxal daal and from there things noonu la fa demee waaye again tam maa ngi apologize si ñëpp mooy any media platform ak suma followers yi ak képp koo xam ne ñoo si daan si post boobu noonu they feel ne comme mislead na people bi ak you maa ngi apologize deep down from my heart ne ko maa ngi apologize man like I said man du woon suma sago pour post nii because dama def suma képp talankata pour dem wóor ticket all over the petrol station aw ma ñuy dafa jeex ak ñu ma nekk de call tam from different areas si dëkk bi fii ñu ma call tam ñeneen xaw ma leen sax ñu ne dañ ma de comme yow yaa ngi amee ticket ma ne ticket amul ñoom wóor nañ amuñ ticket so si la post loolu noonu and from there bu ticket si ñëw ticket amati ma post up again waaye maa ngi apologize once again maa ngi apologize si képp koo xam ne repost nga suma post bi wala xam nga rek comme foog nga ne comme mislead naa la maa ngi apologize especially suma followers yi loolu laa wax rek jërëjëf yeah ba pare like yaa ngi wax ne dem nga si different petrol station ticket amut like what was the reason behind ticket amut si petrol station si te ñoom ñoo waroon a jaay ticket yi so what was the reason behind it do you happen to know what the reason was of course receive na call ñu ne nga dem talk because of like tickets like that story that you just said about the call that you received but why were the petrol station not having the tickets at that time when the tickets were to be sold okay I've talked with some few people ñu ne dañ mën a tickets yi comme génnewuñ yëpp petrol station yi comme joxuñ gaay tickets yi yëpp comme dañ jox gaay fu na dañ jox gaay half gaay tii half comme joxuñ gaay yëpp am na dañ foog ne comme ok comme tickets yëpp du jeex so joxuñ gaay yëpp loolu la ma few people wax ne comme ñoom dañ jox ñi ne comme joxuñ leen wépp so things noonu la fa demee ba pare again tam dafa leneen lu xew démb tam si dëkk bi am na ñoo xam ne ñi ngi amee ñoo xam ne xaw ma leen sax dajee naa si télé yu ay boy poonu ay ñoom ñi ngi amee ay tickets yu bari seen loxo so mënu ma understand fan lañ jëlee tickets yooyu fekkee ne maa ngi taal si bunti stage si boobu di xaar ñeneen pour jëlee si tickets yi ñu ne ma buloo naka la ñu ngi fi amee tickets yu bari duñ la ko jaay nii comme ticket def 500 gars boo ma ko jaay comme 200 yu 700 gars boo ma ko jaay 300 so ay poonu xaw ma leen sax booy yu bari ñi ngi amee tickets yu bari may leen non maa ngi am ticket waaw may leen yéen fan nga jëlee si tickets yi so ñu ne ma ñoom daal am nga comme ñu ma bañ a wax lu leer daal so daf ma jaaxal daal tickets yi fan la ñoo jëlee tickets yi te am na ñoo xam ne ñi ngi am tickets yoo xam ne comme alaawuñ pour ñu dugg ak si stade si stadium ñu ne dañ leen scan ñu ne tickets yi comme baaxul so fan la ñooy noonu jëlee tickets yi loolu moom ma jaaxal man de am na keneen ku ma kool kooku moom maa ngi try pour jox ko xaalis because dafa am ku ma kool ma boole ko ak nit ma ne ko man aw ma ticket de wóor naa léegi xaaral ma jëloon number bi nga kool kooku noonu so bu mu communiqué ak kooku noonu kooku jaay ko ticket so bu demee si stade bi dañ scan ticket bi gars yi ko ne comme ticket bi valide mun loolu dugaat ticket bi after kooku dafa ma message di ma kool fekk maa ngi si stadium maa ngi si match ma ñëw gis miss call ma call ko mu ne ma bro yow ko ma boole ticket bu ma jaay ticket boobu baaxul so ñu ne du ma mën a dugga I was like wow so si la call that same guy ma ne ko yow ticket yow ma jaay ak ñaar yow kay paxo ma la boole mu ne ticket boo ko jaay naka tura valide mu na ma loo min no ticket soo baax na kañ so démba a lot of things happen démba to be honest démba dama sad dama stress xam nga lu bari moo happen démba si stadium bi mais game bi sax to be honest mënu ma koo enjoy because maa ngi stress maa ngi am pression xam nga because man ku ma xam man man si yoon si déggu si lu dégg laa dee duga du ma dégg kenn koo xam ne ok dama laa tooñ wala lim boo xam nga rek lu waroon a happen rek la man lu laa ko gis waaye démba lot thing happen si stadium bi daal ak within the stadium ma pause la foofu noonu because dégg naa a lot of stories ne am na tickets you guys scan and all that dem nañ si stadium bi mënuñoo dugga with their tickets and you know how many dem si Chair was also there moom tam gis na la moo nekkoon ni xew gis na si biir stadium bi the number we expected to see inside the stadium gisuñ ko foofu noonu ba pare xam nga the chaos around the ticket was also there was the naka laa ko waxee tickets yoo xam ne they were not the right tickets you know initially use falsified tickets and all those things yow like yow mu nekkoon foofu noonu ku nekkoon si ground bi as well yow loo jàngatee si situation bi ne ak what did you realize Chama man tamit I was so surprised because man moo gisee ne man moo gisee WhatsApp group ñu ngi space ni wala space ne ticket dafa jeex understand ma ne waaw man maa jënd ticket
just a day before. Imagine small tickets. Yeah, I saw so many tickets. My young agent or it's been a company. My tickets burning. They go in a just step away. Tickets moving lamba. So moving space post low. Mana Kenyan young guy going for last minute. So all of us remember I want to receive calls. Bolen buka ticket, buka ticket. Full time na ticket. Pun call ticket jena. Mana kon lose space wa amna. Understand? Ticket jena. Okay, to my surprise, on my going to the stadium, I was so them so jaganya dangde gis xam stadium face no face. Ma gis stadium face. Surrounding stadium tamit gis ma fa nit lu bari because of security bi. Mané wa lu ñu fa demé di. Mané té man mo xam moy cover la gay ak uncovered ne was it covered ne mu ngi face. Fu mu ngi jaar. Mané na time bi mo tax nit ñi télu ñu bari dañ fogg ne match fo wala fast fall because do lañu used to. Mané xala mo dugal. Mo duggé dem gis place yaa ngi jaala bro mun ma understand nañ ne tool xam dina bëri nit c'est la même chose bu ma bijee noonu la mel so it was a surprise but regarding of tickets su baax dëgg xam nga woon dara amoon si woon dara man I came in def li ma war a def du ko toog seetaan waaw pare naa si bu jeexee ma génn dem suma yoon waaye xam nga am na problème tickets fa am definitely yeah, I think if I'm not wrong, what's on Gambia? You could post from what's on Gambia, and I'm hearing from Space who had it directly from somebody else. Hamga situation, there was an option for these guys to use like digital ticketing on this situation. They choose to go with the ticketing again, and then you know what? The same problem we I'm in the past. Mi ngi ñëwaat di surface ati understand xaar ba si ending bi nit di jaay ticket and tout fële ne ticket bi man ko war a jaayee 500 ma ko jaayee 200 ak yooyu noonu yooyu ñëpp nekk di happen understand xam nga lii yëpp su fekkoon ne the ticket was digital ni ko te lii yëpp di doon egg si situation bi where you have to show your phone and then you scan sa ticket bi ñu xam ne am nga QR fu nekk ni àdduna bi dafa yomba dafa romb dafa evolve understand everything is easier. You can cut all those things from what you are doing, and they had the opportunity to do it because I have the information. I know who were there to ticket, like which companies were involved in the ticketing, try to get the ticketing for the stadium. But there was a lot of politics around it, and then they ended up with this type of follow. But let me go to Buba Jallo Falabowe. Buba, last time when you feel enjoy Aberi, like game B should have been like the most important thing should have been about the game. Understand? It was about the tickets, and then even after the game, the ticketing, and then the stadium, the capacity or the turnout in the stadium, is what we are talking about more than the game itself. It is very disappointing. I feel. But how do you feel about this situation, Luba? ban la si situation yi comme ni turnout bi ak ticket bi ban la si gars yi turnout bi and ticket bi and ticket bi you can tackle both. Some months ago federation bi dañ nekkoon di liggéeyaa benn ticketing company mënu ma fàttale ko ticketing company boobu wante mënunta ñëw in effect because of match amutoon si stadium bi mënu ma fàttale ko company boobu ba pare tam am na big question it's not Ticketo. I think they happen to work with them. Not Ticketo. Bobu la ga do use pour si yoka chere doli ñeex bi. I believe. Ache? No, I'm not sure. You're not sure. Okay. I will confirm that later. Okay, Bobo, you go ahead. Bu guys sign up at deal pour ñu reproduce ticket bi. Ba pare tam another question mark mooy ne lan moo tax ñu jël kere jël petrol station wax naka la tudd space naka la petrol station wo tudd Oryx da nga gis ne nii la gay Ramon si Baluwo nii la gay Ramon si Vista ba léegi ñooñu ñëpp partners leen you understand so lan moo tax ñu kere loolu because space incident bu mu doon wax noonu ma la ko doon wax off record ne am na ñu nga xam ne dañoo ñëw isi ticket si buntu stadium di ko jaayee 200 you understand so duplication bi foofu lam dal di nekka ñooñu fan la ngay dupliquer because su bëggee yaa ngi bëgg a jaay ticket bi less than lu mu jaaree kon yow am nga machine bu nga xam ne mu ngi ko dal di dupliquer wante lu mu la ko waxee lii yëpp match bi is a trial match mais pare I'm very happy ne Algerian coach bi si boppam wax na si géwél ne pitch bi baaxut
so warum di sikante ñu leen suñu biir warum di sikante because suñu bëggee dégga wara xaar tam kaaf di ñëwaat dégg nañ ku nga xam ne kooku is an independent candidate mu ne picc fi bi dal di baaxul so da ngaa gis ne am na ñu nga xam ne ñoo nekk si stadium bi amee seen ticket lam booy kay ma jaay ko 150 yaa understand because at the end of the day daf dee dal di nekk deal so loolu moo mean either ticket mi dem dal di dem digital or if it's not digital we see that even security you understand security is paramount because lu ñu la def si jamono boobu su dem digital boy bu space gis nañu ak ñeneen ñu xam nga ñu su leen arrêté teg leen si stadium bi ba match bi jeex ñoom dañ du mën a isil a whole narrative ne naka la gaay get to am those tickets wante this is a question nga xam ne NCN management bi moo ko mën a dal di Will Abraham moo ko mën a dal di tontu so it was more of a trial ñu xool naka la moo dal di demee wax dëgg yàlla VIP bi ak covered bi like unless nga am ku la ko nataalal doo dee mën a gis naka la xaw a feese wante I think ne nit ki génn neen man si vidéo bu ma gis bu Bakary Badji doon dal di bu Bakary suñ boor feesu dara maa ngi covered on the right side am nga soo nee stadium ni covered on the right side bu nekkee boori pipeline area bu feesut foofu feesut waaw no comme wax ma ne first step wante at least like no foofu agul sa halfway si gàttal wante ni ma ko waxee woon off record daal ñu ñëw am na góor ñu ñëw am na fans ñu ñëw ñu ngi gàcce ngalamal gaay ñu ñëw wax dëgg yàlla man am so grateful na ñëw ne because déggoon na Alaaji Sarr mu ngi wax because dañ ko bind su mënuma understand text bi wante maa ngi dégg mu ngi attribute to the performance of the boy because of the low turnout of the boys comme ni fans yi nu ngay turnout de wante tam ni ma la ko waxee du fi mën a blame kenn because da ngaa strategize match bi sax mu ne ko play night game example you understand mu ne ko play match game or mu ne ko play 5 because always am na nit yu jigee biir Kama am na nit yu jigee Gunjur am na nit yu jigee Lamine so ñooñu foog nga sorale gars so time match bi dafa tombé lu nga xam ne mooy time añ ba pare match bi makatuloo ko naka da nga makatee match bi because yow loo xam because lu ñu war a xam mooy ne the arm of borough government and the federation dafa tey ni ki seen ñaar dafa tey si ñooñu you understand dafa overla tey si ñooñu because the same people ñu fay joy tey ñoo fi ñëw mënu ñoo jox reporting ñaari African community especially in financial terms mënu ñoo jox sponsorship so da nga gis ne soo di la Republic da nga war a naxante gay am na fi programme yi nga xam ne wax dëgg yàlla programme yu baax la beneen bi si Jolof Bantaba la beneen bi am nga Kër Fatou seen xama kaca bi am nga fi Peter Gomez lu nga xam ne mooy coffee time so loolu yëpp ay buntal lu nga xam ne sa advertisement yaa understand ne par exemple bu limit jaay ticket like si petrol station si dañ commit officiel gars yi def raful seen programme yu gars yi am yooyu mooy xamante dañuy am different dañuy am programme yu neexaan ñoom Star TV ñuy si ticket foofu fan si di mën a call because foog bu am ambiance yaa understand because ñun suñu boppa gis nañ ligue match bi spécialement ligue match bi ñaata nit ñoo dee ñëw nit ki du dee ifon comfortable si gars yi ñëwee so nit yi ñu dee ñëw di match ñoom space kese lañ fa dee dal di gis so ñooñu canti mi suñu ootee the same people da nga expect pour ñu dal fa dem naka nga daal di isolé nit yi tam ñi nga xam ne tam nekkum du ñu dem si ligue bi kon loolu nit na lot of marketing lit na nit wante daal bu kenn blame nit man moom am grateful ñu nga xam ne dem neen support neen team bi because tam suñu team la ñu la ko waxee goalkeeper Lamin Seydi fu mu nekk nii yàlla tere yeneen goalkeeper suñu gaañoo moom mooy nekk Gambia number 1 because deserve na ko kon den soxla pour support ñi wante foog naa di expose at the marketing nu ko dal di defee dafa dal di desoon torop it was so short term ba tam ñoom dañ dal di yaakaar ne nangu naa ne comme ni noo ko waxee ak yeneen plateforme suñu ko dee doxee ticket dafa seer if Manchester su ma ñëw student fii sax you pay much because I was man loolu xool ticket bi bu seer torop so ticket moom dafa dal di seer wante tam naka dañu ko dal di yombalee ñun ñu nga xam ne ñun baadoolo la ñun baadoolo bi loolu tam moo waroon a dal di defee wante nu ma ko waxee woon si gàttal lii is a trial like all departments neen dal di dellu ñoom space ñuy journalist yi woo ñun fans yi woo security bi event management bi woo stadium ñun ñëpp ñu dellu xoolaat suñu boppa lan leen dala def because I think the only
ñu ñëw on top rek mooy ñu nga xam ne di security because security bi tam doo mën a xool seen liggéeykaay because stream yi mu war a feesewutoon noonu yaa ngi understand so lu moo tax tam although ne Israel soldiers itam wante tam dañ leen war a jëlaat dal di orient because moo ko waxee woon du doy kese fédération seen veste bi sax kenn su la jëlee seen veste ñoom doo mën a expect yow juróom sa veste yaa ngi jaay sa veste jarut nga bëgg a jaay nekk ticket you understand so dafa all are difficult so there are so many ways so many bunta so many pexe yu nga xam ne ñu ngi koo dal di def you understand ñu ngi koo dal di def pour ñu mën a isi niki si système ba pare tam irrespective of ban national category la all national categories they need our support ñun ay fans ni ma la ko waxee cee mu ne feesul nag wante man lu ma gis moom xaw naa like is man ma ne feesut no wante yeah boobu jaru ñu xuloo ko boobu jaru ñu agiw si because xam nga gars ñoom ñoo nekkoon si ground bi so ñoom lu foog naa lu gay space ak lu gay si man noonu xam nga like comme ni because space xam na space su demee apart from box bar soo demee golf project du dee fees da nga continue faa ñëw even ci seen time sa soo demee daf dee continue yu fa dee dana ñëw comme ça like those people are even more organized even ci manjaay bi sax moo dee mën a organize moo di fédération kon nekk na place bu nga xam ne jàngat war na faa am you know lii amul ne ñu blémante dañ see jàngat pour ñu pare stadium bi suñu ñu ko garanté full 100% da nga xam ne liggéey bi tam dal la yomb te dak si all categories la because affaire ticketing bi la because demba best of best mu doon am Q City ticket was 500 advance ticket 1000 te foofu dafa fees tep loolu dafa fees tep lan fees ñooñu ban marketing la gaa dalee def ban stratégie dalee def mën ngaa isi ST mën ngaa isi antuma nga ne ko ma ne half time yaay play kooku lu mu bon lu that afternoon sax dina mën a isi lot of crowd that afternoon nga ne ko antu yow yaay bi game bi tey provided nag we played at 5 or we play at 6 because nag dafa tàngatam booy yaa nga ne ko ne antu yow tey yaay ubbi because kooku musu na ñëw si stadium bi football related pour ubbi géew yaa nga kooku timam bi rek daf ko you know, we can get 100 tickets, 100 genuine tickets from him or from ST. So lot of collaboration. You understand? Lot of collaboration. If it's space, so if you know space, I'm going to help. You have 1,000 tickets. You know, it's authentic ticket. Example, authentic ticket because the fact depend. Nakada trust niki or ban responsible ko dalé comme ni wax mané trust some space wala won ko jox responsibility wonte né suñ ko gisé ki amna influence té mën na isi niki ñu ne ko space you know is authentic ticket from the first amly because space tan dafa bëgg jaay 100,000 ticket am bobu dafa xol ya bu da ko yow do jël ticket ñu dem because non la business bi lay démé even this tiktokers we have maybe they are very useless tiktokers what they will bring it on board because we want public then book a public genuine public ñu cheer to it because alaji fay alaji sar because dimo bu wax am ko ko bina mu ne di place mënum ta play because am ton support sen garaw te ñoom ceetam sa tàccuwum so ñoom ana seen jëriñ dem fa yeah bro bàyyi ma dog la foofu thank you yes looking at the stadium chair assessing the stadium because we have not played for 4 years in the stadium and then we are back on the ground. There were complaints at the end of the day. Minister began na mu wax mom tamit xam nga aga man dama de wax finish dara anything man su fekkee dama laa jaay pen yow lu la pen bi jaral loolu la pen bi jar understand man dama jaay ci pen lu la pen bi jaral loolu la pen bi jar I understand lu ma wax nekkut man lu ma bëgg a pen bi jar de waaye yow lu la pen bi jaral that is what the pen is worth because ma la ko mënta jaay su fekkee yow rek suma option pour ma jaay la ko it depends on how much I'm gonna sell it to you for and that is how you make a ticket price ñaata lan la jaral ñu war a dem foofu noonu understand but about the stadium si boppam what will be your assessment of the stadium after 4 years not playing in the Independence Stadium? Chama jërëjëf comme no ko démb rek si benn interview mooy leen ne I had mixed feelings mooy ne I'm happy at the same time I'm optimistic. Boy, distract. Anyway, I'm
I was happy and also optimistic. Happy in the sense that it's been 4 years since new stadium we signed a match. Understand? Man, now it's been 5 years, man. Almost no stadium signed match. I was more jumut. My last game for the Gambia, I think, was against DR Congo 2-2 with draw. I think that was my last game when them stadium was signed match Gambia. Small jumut. So Lolo was almost 5 years. Understand? Optimistic in the sense that amoon naa yaakaar ne boy yi dañu am results. Understand nga bu ñu féewoo si game bi xam nga but stadium bi si boo am caama I was not impressed on so many things. Understand nga like I was expecting su ma duggee stadium bi I will see a brand new stadium basically even though it was renovated. Understand nga but I was expecting to see new things loo xam ne da nga ne hey li nekkul foon kañ la fi li nekk xam nga nag ndax xam nga fu ma waxee like soo ñu da gis ne toogu yaa fa yokku media section bi understand yeah ak pitch bi improve pitch bi nu mel te boo am naa si lu ma si war a wax after understand scoreboard bi mel ni lam sondel si ron naaj understand yooyu ñoo fa nekk loo xam ne lu ees la understand waaye amul dara loo xam ne ñu try nañ ñu liggéey nañ de non gisuma ko wax dëgg la gisuma ko xanaa ak toilet la gaa improve tamit understand waaye toilet sax am na xam ne flush ne ko di dem amul ndox understand so yeah basically daal man I was not impressed with what I saw in the stadium. Understand? It was not like it's a complete new thing. Am nga dafa mel ni rek yow mi comme suñu nekkee pour suñu waajalee julli day foo julli ay change rideau understand change peinture soo ñëwee di same ni nga dugaare waaye peinture rideau ñoo change waaye doo gis dara loo xam ne li nga is extraordinary so daal man daal loolu la ba pare organisation bi moom I think it was good and it was expected dañ tëj 4 corners entrance stadium yëpp mooy si tali bi which was very good yow foofu ngay jaar understand nga doxal loolu moom support na ko 100% understand nga tey yëfi fans yi ñu war nañuy génn si wuñ man I still stand where I was mooy ne they were doing a trial this stadium is temporarily approved understand so we should not allow any mistake ba ñoo baalaat understand so mu tax gars yi comme mu tax ma góob ne man amul loolu gars yi xalaat de man suma góob-góob laa wax ma góob ne mu tax gars yi come up with this mechanism pour reduce number bi am na ku fi wax waxi pana ticket na spécial wala nga dafa am ku la xool nee ne ticket si bul wari dañ ko pana understand loolu yëpp tamit mu ngi gën a firndeel wala gën a dooleel man li ma doon jéem a explain understand pour gars yi mën a contrôle because foog ñu xam naka la nan la si dina ma si rules fu ma tëjee mooy the most disappointing thing bu ma dal di ma si bu ma taxawul dama stadium mooy tugu yi nanguñ ko fomba they were all dirty. I saw that gis naa photos yooyu noonu I can confirm ne yeah loolu moo ma naxari understand nga adres lu mu bon no security yi nekkoon si biir stadium si biir pavilion yi si sama na li ma wax ñooñu rek they were enough pour mën a fompa loolu fu ma tugu yi wala su loolu métti nañ jël pipe because roba la ñu jël pipe si suba si roose foofu noonu yëpp mu clean foofu noonu yëpp boo am na poñ yu nekk suuf dafa wàcce si yëpp mu set but te toog yi dañu wala podde waaw foofu loolu da daal laa mënoon daal si dama wax so ku ñëw de yaa war a fompal sa bopp daal loolu la gars yi di firndeel yeah definitely like yaa ngi wax security I don't think ne like security ñoom tam am nañ seen liggéey bu gars yi war a def foofu noonu maybe they can double job but of course you have to have double loolu amin moom ma ne su dañoo teel a indi ñeneen mun nga neexal gars yi rek jëlee som tuuku rek gars yi fomp yeah, football. Yeah, exactly. Space, what is your assessment of the new stadium? They got Koji, chairman and Nanyosi ground be, but they got Koji Algeria be. He was complaining about the ground. He said the stadium is good, blah blah blah. Everything was nice, but the ground he was not impressed with the ground. And then so I said, this was why Sun Stadium in Banon in the second living according to lu ñu waxoon understand nga bu kaaf gaay bi ñëwee
bu mu cegee dafa ne suñ grand bi dafa desoon so loolu moo taxoon ñu baanoon yi fa moo tax approve fu ñu woon rather nekkul dañ ñu baan but approve fu ñu woon when we came for the assessment initially before this temporal approval. So yow in your own gis-gis naka nga assess the stadium bi yesterday? Mr. Cham, jërëjëf. To be honest, bu ma duggee démb si stadium bi mixed feeling la yeah, because get nañu play si stadium fi mooy national team bi yeah, bu ñoo last play fi stadium bi Melton nii dëgg la changes am na si benn boor bi dëgg la rénové nañ ko lu fa nekkoon yu bari comme defaraat nañ ko because itam si fii bi tamit aw samba rek maa ngi I was quite happy but again lu mu bon tam cee wax na ko mooy toogu yi dañ ko war a ñoo ko war a fompal suñu boppam man ñu ma àndaloon ñëpp ñoo ñi ka fu ñëpp dañ mënuñoo toog dañ tax ba after so dañ soog ut dara ñu fompa ko toogu yëpp a ngi tilim so talking about the pitch man well before game day bi sax demoon naa si training ground bi ñaari yoon duwoon naa si pitch bi okay yeah maa ngi dégg coach Algeria wax na ne comme pitch bi is not that good but again moom xëy na comme daf ko compare ak moom ñoom si Algeria seen pitch yu gaay because doo compare Algeria ak Gambia seen pitch because ñoom dañ di salat pitch waaye comme man I feel ne comme pitch right bii nii moo gën suñ pitch mooy grass bu fa nekkoon noonu bii at least comme tane na comme it should space yaa ngi maa dégg yeah ma laa dégg ma ne it should moo war a gën boobu su ko gënul kay moom ñu laajte no at least but ndax reach na to the level boo xamante ne it should be hosting international match from your point of view boobu I cannot tell because yeneen studio bi naka yu approve yi naka si yeneen countries in Africa dew ma foofu gisuma ko tamit ak yooyu noonu so du ma mun a xam waaye comme bi dugg naa si biir diggaat naa ko gis naa ko so kon comme demoon naa si yeneen dëkk yi mooy ay Nigeria ay Sénégal ay Ghana yi ma compare gis ko because seetaan ko on TV nii rek soo ko gisee da ngaa foog ne comme yëpp a parfait wala léegi-léegi ma de seetaan African Cup of Nations qualified ak yooyu ma gis yeneen stadium bi seen pitch yi ñu mel si true TV si télé bi ma compare ko ku Gambie dama dee fi ne comme bu Gambie comme moo gën comme lu suñ coach bu ne comme na moom suñ pitch bi moo gën yi na African country seen pitch bi so I cannot compare but again like I said gis naa tuuti improvement but ba léegi you have a lot of work to do yeah loolu laay mën a wax rek yow lay yokka si pitch bi man personally I will not say names but receive now information from even the Gambian players like pitch B was not good enough. Understand? From our own players, the pitch B was not good enough. Receive now that kind of information. But from your assessment, I know say game, the ball we don't move here. What will you say about the pitch? Chama, the grass was too long. That was my first observation. The grass was too long. Border ball mundura move. But understand that because so guy pass it. Du ga moras ñu bëro ñu wone ñom lefu dañ bëro mal pass because of that pitch bi fa bëro won dox ñame fa bëro won fi tie ball so you must hit the ball understand nga hada mu ga agasi bu mëna agasi sa target bi understand so lol is one second is fi bi fa xawa drive man Simmons from where I was yeah dafa xawa drive man understand how man nak good grass bi dry pitch bi xam nga it was all part of the game plan bu alay sal bëggoon or not because tamit buñ fay tamit léegi lay ko ci dañ jé indi loolu dañ jé santaane loolu ñu tëjaleen field bi understand nga or ñax bi bàyyi ñax bu gros or ñu toyal pitch bi all those things they are all tactics su gaay day mën a use su gaay amee games understand nga but okay bala nga move foofu noonu we are in a critical situation as a country we are in a trial stage. We are trying to impress CAF. We are trying to show them that we can do it. We are trying to show them that we have fit the standard. So even like supposedly the coach wanted the grass to be like that. I think somebody who is managing the field or the pitch should tell you that we have to provide the best pitch we have in this country we can provide, rather than trying to think about the tactic in this situation. Of course, the game is important, but what's more important is for us to get the full approval, which we are talking about. It's a trial, so we don't want to take any risk. But anyways, continue. Chama, do we know or do you have someone come my control pitch? Come is an expert. I don't think so.
I don't know. The only person We don't Moham, have he's technical manager of the federation of the stadium. My Senjai, who's a good friend of mine. Understand? Mom, la xam ne mom xeram xam-xam màcc na si loolu. Understand? But I don't think ne to that extent. Maybe tamit jangana if you hybrid maybe I'm not sure. Understand? Duma ko mi loo xam ne xaw ma waaye xam naa ne daal moom tamit dafa ñëw si fi grâce. Understand? So loolu noonu you have to put it into context. The loolu mu available. Understand? Loolu is one. Secondly, tamit tactics tamit it comes in play. But I don't think the liga mooy reality. It's a trial. We have to do everything possible to make sure you join the full approval. Understand? Was it a good idea if it was a tactic? Well, only judge them. But for me, it was not good. Understand? The grass was too long, the field was too dry for me. Yeah, like from the outside, I was watching. The ball was not moving, no water moving, and I think those two things you explain could be the reason. Mulon bouncer, come hamga. Family there is I'm not grass grassy dal. Being the ball was not moving as smooth as it should be. So, man, to be honest, I was not impressed. Even From the outside. bounce, do you want to bounce back? Come to bounces, fresh near watch out. Understand? Bounce was not normal. From the outside, I was not impressed. I was not impressed with the pitch. Buba, you never see might be. You started see might be. The result 0-0 was the result on the day. Now 3 games in a row we are drawing 0-0. But for me, this game was very important because if you are playing these Arab teams in their own ground, it's usually a very difficult place to go to. I think last week and I really wanted us to get a goal in this one. And I've been asking that question to Space and everybody, how are we going to get goals? And now this is the 3rd game. We are keeping clean sheets. We are not conceding, but we are not showing signs of that we can score goals. Like yesterday, if you watch the game, the chances were few and far between. There were very few chances. But you can say the Gambia had the best chance on the day. Kante, the Kante guy, Adama Kante had the best chance in the game to score for Gambia, but unfortunately, he skied the ball. But now with this result going into Algeria, how do you feel? Duba. Well, man, so that I'm give you back because of small budget they wanna meeting. So the money wanna hold QTV at the test, camera be me down of the that money little law. One day man got you got talon, I'm on interest for set and go, The problem say is important. See big clubs at big digger. You are recognized striker. Who am ko hamne ne lu meeting major no general goals in the likes of Diego Costa, Chelsea won. Lola Manchester United join Lola Liverpool Jesse Nunes. So the guy is a team or club so America is a recognized goal scorer. We play score any goal. Like your coach be on the different line, then they feel relaxed. But for them, credit have to go to the whole team, because they unclean sheet. Do defend a bit and do go defend a bit. Like they make a teamwork. So new situation see. Anyone can score. That they have chance. This is my college. Some last chance in the national team. Anyone mun na ñëw dal di score. Wante some important questions made in okay. Gisul for Omar Diom nekk fa woon. Amor Diom nekk fa woon. Amadou Niasse nekk fa woon. Gaïndé Diouf nekk fa woon. Nekk ma di avocat ne Omar Diom la fa war a nekk rek. Wante ni Space at ñu nekkoon foofu. Lan moo taxoon Amadou Niasse at Gaïndé Diouf play wuñ toon. Xam nga because foog naa tam jëluma loolu si press conference bi déglu ma yëpp because Alaaji Sall wax mu ne sum wi nga si mooy Nani Baboucar Nani dafa gaañu woon ba pare Omar Diom dafa demoon Abdourahmane Diop dafa demoon trial dafa gaañu ba pare kële dafa mënoon a dal jéem ba pare tam Omar Diom dafa demoon dali trials yenn say team bi su la buggee te mu nekk si biir su la buggee trials su mun naa xaar dafa dépend naka la gars yi arrangé trials bi wante team bi su la buggee donc ko ne no may am national team because tam like ñu ngi hype Omar for the longest time wante ba léegi gisatuñ ko si national team bi xam naa gis ma waxee nii war naa ñëw ba pare I can understand Alaaji Sarr
ne kii dem ku dem démbalam ñëw barki démbalam ñëw. You understand? Wanted just the issue of Gaira Juve at Amadou Niasse tam, you know, never Gaira them you score 2 goals, don't or don't score hat trick. One time it will give us the chance, Muna do not start the Ibrahim Gay or Muna Ibrahim Gay should start because sometimes I'm going to have that analysis ne come the Ibrahim Gay move on don't down because system of guy play don't know this the fact sona. Hanga one thing Algerians normally nari suñu ñëw play du wala seen team bi nari du ci seen team nari du ci seen team bi seen best player di seen striker du ñu dundee play so when they travel away they don't play ñooñu dundee play ñooñu dañ laa bàyyi si seen dëkka is la fake team naar mën na ñoo ci dem sax ñu door gay 12-0 su ngay demee dañoo door 15-0 because that's the way they play Egypt Morocco Tunisia Algeria noonu la gay they play da nga door gay 4-0 CAF Champions League away match nga ñëw ñu doon la 6-0 nga toog direct so da nga gis ne players yi ngay isuwaale ñi at seen ñu war a play ñoo ñu ngi Algeria. Why anyways why do you think we have a chance now? Do you think the Gambia still have a chance to go through in this time? Well, there's a chance in a sense ne su fekkente ne yow am na place the grass was not good te léegi ñu ngi am good playing ground da nga gis wante lu gën baax moo ñu ne if we carried a 1-0 aggregate or suñu amoon a 2-0 at least a lead bu nga xam ne daal daf nañ leen jox because fu mu nekk nii now we will soak into pressure gars yi no score pour ñu ubbeeku gars yi no bëgg a score pour ñu ubbeeku because sama suñu score yi duñ mën a tag gannaaw wante suñu amee woon a 2-0 win or a 1-0 win it will make difference wante tam you know all these years irrespective of lu they criticize Alaji Sarr or they criticize local based players. I think this is one of the best teams when I'm on Chan team because you have to see them how far they have gone. That credit them warning go delo Alaji Sarr, warning go delo players them. So I think there is a chance. The problem is not the problem when we won. Mom si papa waxo na ko ne den li gëna dugg camp or dugg nécessaire pour duggoon camp de wante di training waroon naa teel a start xam ne nag ok BST gal su mu ngee jooy Falcons su mu ngee jooy Fortune mu ngee jooy players yi suñ training du mën dellu si wante tam du moo nga amoon gaay you know dafa la doon mën a jox ni because man maa ngi gisoon soona si gaay wante am na keroog ma toogoon mu ne gaay soonum soo xamoon na space mu ne maa ko fa amoon loolu na tam gaay ñu ngi soonoon at some part of the game wante just bëgg naa cee daal at kii bu ñëwaat si affaire gaay bi because I think and in technical error la lu nga xam ne war nañ ko mën a discuss because go nañu so actually foofu laa bëgg a dem sax si space because it's a big confusion we happened in the Gaira situation because I was watching the game. I watched the whole game. Gaira was in the squad that the Gambia Football Federation announced, and then in the stadium Gaira was not part of the squad at the end of the even the commentators that was the commentators of QTV, that was Gajaga and Amadou, they keep saying Gaira can come off the bench. Even the second half, they did not even know Gaira Nekusi squad. Nekusi Magic squad. Understand? But then Gaira was in the stands. You want to have a VIP, something like that. It's not in Italy. Mumudu ba send a picture of me, see group. So, like, what happened there in the Gaira situation? Luther Gaira Nekut forward space. Let's go to you. What you will see some information from that? Yeah, chama mage try still pantam pruma ham lal moy luta make na calls and na messages ham nal dina but like I said we are allowed to only 18 plus allow pour new pour game be new talks you new mëna allow pour game be ni so usually lu tax gaay gëné Gaira Diouf ak Niasse I don't know and te ñom ñi won ci Magic squad so lolu to be honest make na inquest still mënuma xam tontonguñ ma but like I said dina ko xam fi bala bes bi je ko man tam daf ma jëlé ka trop it was a big surprise, but at the end of the day Lila ne ko di complain on Friday Alaji Sarr was naming his squad, not naming his Magic squad. Like I would have expected him to be naming a Magic squad on a like expected a name Magic squad. You name it on a Friday. Or you can if you expect anything about you, guy with 20 sir, and okay in case injury about you no. But on Friday, Gambia was naming their squad, which was something
Very, very bizarre in football. Algeria named their squad last week. We already know what was the Algerian squad. And even the Gambian squad, we had confusion. We ko buka the names the press conference. And then, because we don't final communication, we had this argument last time about communication. What you communicate, what you communicate, we had it in the Gambia space. Because like I don't feel they final communication too much. What that confusion happened between the journalists because so when a commentator, the comment on the game, I believe the team, the organizers owe you that so if any changes in team you should be the first to know. But that was not the case for the for the media. Che, like your confusion bobu nonu. Langasi jangate. That confusion with Gaira Musi squad wala nekk ci squad. Chama naa nag tey nag foog ma jéego rek ma wax parce que suma réew suma Laaji Sarr suma papa la at the same time suma goro la understand waaye tamit yaakaar naa ne man Gambien si lay liggéeyal te Gambien si dafa am lu bari li ñu séntu si ñun mooy di leen wax dëgg di leen wax suñu xalaat di leen wax suñu gëm-gëm understand Chama, in reality there were so many mistakes before and during the game pour man on so many aspects. The organization, team organization, understand the preparation, Chama, from the federation to the coaches, Pullman, they got so many things wrong. Okay, Chama, na lima like na dinasi tuga, nasi line ka kumase then after mo portrait, si lima yenen points you mo bugo. Chama, mun ma understand. You're not train a team for almost 2 weeks or more than 2 weeks. You're activity together. How much players you have at your disposal? How can you put someone in the match day squad hours or let's say hours before match become a set? Mungsa match day squad be. All of a sudden, you can so move execute. Te won't be both for. Now move on to won't be space. I stand to be corrected. No, man dapat lihat juga mana man tayo may rek la bili ticket sini may o mo sa feka mo xam may duga 10 minutes la game start Bos man ma duga feka ngi gina su def len man dama lit mo understand so xamona dafa gañ su mo bi or not understand te len tay moy Chama yow am nga injuries in attacking area te this game is a game bo am nga wara pull win te pour nga win you have to score. Understand? So you so them miss attacking players. See game bini. It is taking me back to what I was saying 2 weeks ago. I'm not trying to be biased. I'm just trying to be realistic. The most informed player in the league right now, Chama, is at Uni Global, Ablai Danso. The team is struggling to score goals. You have someone who is scoring goals for fun, who scored 9 goals in 4 games. You understand? Who has 2 hat-tricks within 6 days. Understand? Munkodef, week in, week out. You have problem score goals. You have problem flank players. Invite. One from the beginning, they're gonna invite. So I'm gonna actually buy a team on the more. This is not about my team, but I'm being realistic. He's most important player in the country right now. Teddy Chan for Gambians, every Gambian will play first second division, and you are making the numbers. You are doing well. You have a shot. You must give given a chance to go on a support. We didn't do. You know, none of a guy. Understand? You among numbers in upfront. See, bench, which business in the might be. Understand? Okay, Chama. Lolo is very confusing. It's going to go. Finance and I will answer another question or not. But from them further. Man, go ahead. Sorry, I'm giving me. Okay. Wow. When you are very confusion about our Chama, time win play match. According to the press conference, I said more choose 3 o'clock. Yeah, he did. Okay. 3 o'clock because I feel now 3 o'clock during feel you know gonna feel but you couldn't get a play.
caaw ñu ne xam nañ ne ndiki na mu ngi taxaw suñu dëkk yi benn ñaareel bi yow sooy jël time comme nga nar a gudd leen jël pli ñoom gudd leen seen gars yi seen liggéey su gudd gars yi seen match si yow da nga xool sa place yi ban time la gars yi di play fii 4 o'clock half past 4 that's the time suñu place di play mu soo bàyyi xel Gambie démb match bi sax second half bi nga gën a gis audience si play bi than first half bi we are all human beings time bi nga dee di play time bu say la dafa bu sa leen tànn ko day miin it's very normal ci football ñun as coaches so sa bàyyi si lañ ko dee jàngal understand time bi nga play time bi nga train is very important understand te si biir game bi boo ñëwul am solo laajte sona Gambie ñu ngi naan sona naari ñu ngi man naari maa ngi gis gars yi groupe def groupe di naan around 78 minutes mark mooy bu Adama Kante gaañu that was the first time that was the only time mu gis naari ñëw ñu jox leen ndox gars yi di naan ba throughout the game every stoppage bu am Gambie ñooy dem suñ play dem si touchline di naan am na benn time ñu ngi amee bool bi sax suñ right back ak Nabilay left back ak Nabilay ñu ngi naan si touchline bi te play ba go play ba so basically playing at that time make ben sense pour ñun instead ñun ñoo gën a sona naari understand so loolu tamit is another confusion ma ñëw na si game bi si bu am caam it's difficult for a long time Gambia war ñu play home understand but Chama, if you are playing home, you have to play home. How many still I use them for a training full time? Our players we are not familiar with the pitch. More fancy match. I think they start training there on Monday or Tuesday. What let me training for throughout Bugai or a guy. How many for the play? About stadium. Why? Look at for test match. They should be familiar with the pitch. Understand? Yeah. Now. Boy, stadium ñu ko trail de yow lo bëgg yëg ko mëna def de wala ñoo banaat ñu ko dafa ñu saté di yor tuuti so maximum mëna am comme ni Algerian system bu leen jox xam nga neew na jox di away team ñu fil pitch bi train fa la wante da nga gis ne yow lo wax di yëpp suñ ko fa defee bay du baax de te ñafe fa dina wow buba training bi bu ñu mëna training stadium bi du nga intensive training it's all going to it's all going to be tactical training loolu moo fa mëna am understand su dee dañ bëgg def sprint nag you warming up you sprinting they can do it on the other side space ba fa pour def ko fa so xoolal seen vidéo da nga gis ne foofu la gars def warming up ci training bi su gars yi si pitch bi it's all about tactics moo fa happen and technical training rek mooy am si field bi loolu mënut a yaaxa field bi to that extent physical training mooy yaaxa field understand te place duñ fa spend 2 hours team bi su bëri 1 hour tamit dafa gars yi di am gars yi dem seen yoon su gars yi train ngoon jeex na once in a day loolu mënut a yaaxa pitch bi understand because buñ falee hybrid la nekkul natural grass hybrid grass la moo fa nekk loolu la wax so they should be familiar with the pitch, which they were not familiar with the pitch. Coming to the formation, the tactics of both coaches. Algeria, they came with a 3-5-2 formation. Okay. Gambia, we came with a 4-2-3-1 formation. Understand? Okay. The game started. You guys in Algeria play. Algeria tahu. We don't press. They tahu setan, which is very normal in African football. When team comes away, most of the time they don't tahu setan. It's very possible. Setan sending a play close midfield. Understand? By like a play set, which Algeria did. Understand? Then following a problem on the ball. That's where we have a problem. Okay. Initial beginning then play Pamurusonam play behind in front of the midfield as number 10. Play Adama Kante wide at Nabilai Moi Ibrahim Fofana. You play Kimunaka Central Ibrahim game, not striker. Legi already Algeria on the 8 overs. Moi up front they have 3v1. Then you out no scanner.
suñu mbir man ku ñàkk mu score ñu Algeria dañ ko àdduna moom kenn ak ñetti defenders moom already xam na ne suñu finto xam nañ ne tey kii dina am liggéey understand léegi how would we help him as a team man pour man buñ téye bool bi 5-10 minutes gis ne suñ téye bool bi play bi du mën a dem soo gisee le foo bari woon mal pass maas tamit di delloo bool bi lu gannaaw di delloo bool lu gannaaw lu bari because amul option in front te Pamuro tamit was moo tamit mu doon play on mu ngi gën a dem on the right side understand ba pare he was taking too long on the ball because of lan la mënutoon a gis moo pass amutoon options léegi man personally man if I was on the bench understand Laysa moom gën moo ko xam football moo gën a xam football moo ja daxa coach moo si gën a yaakaar te lu mu am aw ma ko te ñaan naa yàlla sax acci lu mu acci si gars yi football maa ngi ko ñaan yàlla pour digga fa ne yàlla ñu ma fi nag bu criticize dama wax rek man suma gis-gis amoon su doon man la ok lu ñu wax def Laysa ñu xam nañ ne moom lu mu dee bëgg a play mooy the typical English football play wide crosses in the box ñu attaque ball that's his football mu tax moom sooy play soo ko tëjee si biti dafay am problème ñun ñoo xam nañ loolu si moom li bu ñu ko xam loolu noonu lay play that's his pattern ok football dafa evolve ñoo leen outdoor si midfield what we should have done mooy benn for a tweak system bi yóbbu Pa Modou on the left on the right understand mu nekk an inverted flank play winger ok then Adama nekk behind the strike Adama am na di work rate benn Adama am na ay for goal because dafa mun a dugg si box dafa mun a kick understand so Adama should have been closer to the number 9 mu jege post bi but suñu best chance yëpp si moom la fall that shows you how good he is within that area understand then playing Pa Modou on the wide coming in nekk inverted playing Nabil also on the other side understand not easy pour ñu am numbers around the midfield and going forward because saa yu téye boo su pii duga see Nabil duga si dañu am 5 su gaa jëne Adama ak kii nii Maas ak Lefo dañu am 5 across the midfield so by force dañu mën a possession by force ball bi dafa mën a progress then suñu fa xabaar yi jël wide bi so by force dañoo am numbers in midfield dañoo am numbers outside so su attaque ne mën a àgg si box si Algeria ba pare suñu dugalee cross tamit nañ mën a am numbers but di nga gis ne suñ both fullbacks dañuy restrict astafurlah ba man leen restrict they were going forward nangu ñoo roma seen man yi or seen teammates yi I believe that they were restricted from going forward doo dañu ma si line bi taxaw duñu la ko romb bu def overlap or even underlap Adama ak Nabil were also on the line too much understand playing wide so moo tax dañ fekkee de isolated su strike foofu noonu so all those things so put in the context moo laa woon ne tactically I believe ne we should have done better suñu indi woon suñu gars yi ñëw indi around the midfield ba def am fan numbers du ko def dinañu mën a progress play bi dinañu mën a create more challenge ñoo mën a am gëm naa dinañu mën a score goals understand nga Thiam man dama gis ne foofu dafa nekk gars yi dañ ko a improve beneen bi tamit mooy ne Algeria man dama fi soo gisee gars yi play with the back three seen defense line bi they are very slow very slow defense line bi am understand and Gambia realize loolu ba pare mënuñu woon a am when time bu Gambian players Gambia daw run behind Algerian defense bi Algerian we didn't test them playing ball behind the defense line ñu daw ak ñoom amut ñun amuñu woon pace up front ba pare Pa Modou without the ball defending part bi he was just walking around the field understand and he was playing central understand so all those things they are all those lu ñu war a bàyyi xel la going to Algeria because going to Algeria will be a very difficult game different ball game la moo nekk parce que comme ni nga ko naar mi njee play bu woon na ko dañoo ñëw mais la ngi nga fi leen su gars yi soo demee dëgg moom ak lu mu nekk dañ laa win understand so ba pare at some point of the game Alaysa foog na war naa jël risque which he didn't. The biggest surprise and shock was ne bu Adama Kante gaañu. Definitely, I was gonna go there. Moo gisee when Dubois, I was like, come on, hold on, what is happening here? Am na benn time Dubois si boppam dañ attaque ñun ñoo attaque bi yaaxu nga gis Dubois moo dawee si biir pour tëji fu ma toog maa ngi yuxu
play low halfback because doo ko blame loolu la right back la loolu mooy position am loolu la mean understand nga so like it was so confusing xam nga the only person ko def impact mu am mooy bu kii duggee naka la tuwaati sa Ibu Salim mastermind understand mastermind top player understand even Lefo man Lefo nit ñi li nga doon criticiser man dama ko respect waaye ma respect Lefo mooy he was taking how to call it decision initiative Chama understand he took responsibilities he was trying to make things happen Malpass ko waral one or two things that pitch bi also he was not amutoon support Chama so like putting those things into context but pare suñ number 15 bi amul fit kama number 15 mooy Baro Sekou Baro mooy just doore am na boo xam ne mu ko am trou bi ñu ki ko trou moom kenn understand sama xam ne dafa the same thing loo xam ne da ngaa toog nga dem yow kenn nekku fa he was not willing to take those risks come on yow su ne yow with this crowd bu ndaw bi nii ak Gambia yow mënuloo jël risque pour du ko ay risque parce que amuloo benn pression ay ci la ne ko duñu presse dañ taxaw la seetaan yow nga ragal mën na appeler goalkeeper bi sax ñu shift that def na ko force after na ko soxna yeah I know what you're saying I saw that yeah but nga wrap up sa point waaw am nga so Chama loolu tamit ak loolu tamit daf ñu comme dama gis game bi daf ñu sonal but man Chama I was so impressed with one particular player I was so impressed mooy Albert Gomez the left back yeah like I was super impressed with that kid that left back especially his first half I think he was exceptional bro maa ngi seen xale bi mu maa jot di Maldini vibe xam nga Maldini gaawutoon dafa la ko gaaw understand waaye tamit doo xam ne gaawut because technically he is there he is good Ndobi Chama zero pressure confidence 100% understand and the understanding of the game bu mu am when to go when to stay where to close when to open Chama where to put the pass how to support Chama that was like was just great démba man dafa impressed because xam nga ko xamut nga gis ko for the first time he play I was so impressed with that kid and maa ngi ko ñaanal di ko loxal cet xale bi if he could continue the way he's doing yaa dina ko mu tukki am yoon ba génn man gëm naa ne Gambia am nañ potential to have a good left back basically Chama mënuma summarize nag waaye lii laa gis si match bi. All right, thank you for the match analysis. I think it's well needed. For you said on game, you can sit down as well. But I have some information I would like to share about London. About Gaira, Inyasi. Yeah, I got the information. Space was Nakofini, and that is the actual fact. The fact is, the squad was meant to be 18. Gambia went with a 20-man squad, not knowing. So we did not even know a 20-man squad we were going to go with. So we went with 20-man squad, and then we had to drop a couple of players. That was the reason. And I got another, I'm getting another information. PGB was not good enough for UNEC on the play. And again, Gambians. So at least getting information from at least 2 Gambian players, the PG Gambia was not good enough for them, for the players. I'm going to the players and complain, they blame but they were on there. And we are seeing it, and then they are confirming those things. So what are mistakes you bari in the game? When you just this one. Balanga mistakes. If I'm looking information more Yefi Omar Job. I if everyone trials. Omar Job came back since last week Sunday. On the 27th. Yeah. Omar Job, you know you trials. ECA with Uni Global, you know you trials. Most in Norton Messi, guy under them. They went together in Turkey. They came last week Sunday. Understand? Messi reported training on Tuesday. Because you Sunday won't play. Monday you rest. You resume on Tuesday. Messi was on train on Tuesday.
understand ñun ñoo ko ne man maa ko ne you know what wala ñun ñoo ko ne sax match bi nii doo play match Thursday bi boobu mënoon nañu ko dugal he was ready to play Thursday mu ngi ñëw Sunday mu train Tuesday Wednesday Thursday mënoon nañu ko play waaye ñu ñëw jël décision ne you know what toog na relax understand so dee ñun ñoo mën a def loolu Messi understand so why can Alliance def loolu pour Omar Diop nooy indi foog ne yow yaa ngi am players am na ñu ngi minus ku mel ni Nani is a key player nekku fa understand and caawa tamit another thing tamit foog na xamutoon na balaa match bi sax mooy di how to call it the bias so-called bias bu nit ñi doon wax ne dañ allow team nangam seen players dem allow team nangam seen players bañ a dem loolu tamit ñu wan a division naa fa ñëw civil camp bi ok continue yeah naa fa ñëw ok Buba I think answer next question bi I got it from reliable source ne that was the case waaw ba pare Thierno lu mu doon wax il faut que Omar Diom train na Monday Omar Diom train na Monday because the perspective bu may wax mooy ne ok su fekkee ne ñu ngi koo hype moom Abdoulaye Danso dégg na sax ñu ngi koo hype su fekkee ne the form has been there constantly like lan moo tax kon Alaaji Sarr jël ko because I was surprised man bu ma ko interviewé moom because when I was thinking ne play na sax ñu ne Gabon man dama ne mu ne play wut you understand which was totally surprised ko dafa dal di noonu Alaaji Sarr daf ko dal di omit in Gabon suma yëpp in this case tam Omar ñu li ko cee waxee ñu bis leen sonde Omar train na Monday si team bi foog naa train na début time yooyu nag bi ko Alaaji Sarr waxee bu stop wante ne dégg naa tam dina demaat train this week because of maybe his pressure ba pare tam Abdourahmane Diop mu ngi gaañu nii ak ñeneen so wante like we want to see our best players because we need a play bu nga xam ne ñëpp ñu ngi ko waxantoo play wu loo ko te yow yaa ngi soxla goal yaa ngi soxla that perfect wi nga tam daf noo jaaxal si Fana Omar Diop wante is good ci race na issue boobu tam ba pare tam jot naa clarification because moo ko waxee rek comme ni ne nu ma ko waxee rek sometimes ma dee feel ne the trials can wait wante gars ñoo mën a ne Alaaji Sarr si boppam at Sangdong ñoo ko jox barke ñu ne ko ne mun ngaa dem trials sax yaa na sax ñoom ñoo ko 10 days Buba he only went for 10 days 10 days na de gaa ngi dem on the 16 versus 17 gaa ñu soo on the 27 wow okay space yow daa bëgg yokk dara about the game itself yeah Chama jërëjëf game bi man I'm disappointed Demba with the technical team and of course I was not impressed with the performance of the players. This is the first time man ma gina outright when I'm not impressed with the performance of the players. Dina ñëw tam wax loolu noonu. And first ma ñëw si technical team bi mooy Alaaji Sarr Gambia okay we are playing home. ñun xam nañ ne going to Algeria boobu is a mountain to win in Algeria is a mountain to climb. It's football, it can happen. But you have all the advantage home fee pour mun a collect 3 points them. I don't see no reason Alaaji Sarr war a ñëw di play 11 with Digger. What I mean 11 with Digger mooy playing Adama Kante. The team was flat. The team was very flat. Yeah, but okay. I was expecting dina door Ibu Sarr because Ibu Sarr with balaa suñ last 2 games against Gabon dañu sukkandiku after this impact ndee def fans yëpp ñu ngi advocate comme dafa war a door again against Algeria nga ñëw again fii nga bañ ko play double pivot mooy lefo ak mass okay good soo gisee dégg nga performance démb mu bon mooy si players yi mooy system bu doon play was not good and again before this game sax soo ko bàyyil boy dañ fatigue because ñu doon train 2 days yow train goal project suba ngoon ñu jëlee si stade bi def nañ ko fa ñaari yoon waaye la loolu pour la nañ focus benn place ex train foofu noonu wala nga train goal project suba bi si kapet bi nga ñëwaat si gaz bi si ngoon play so ñu doon fatigue and playing Adama Kante si flank bi amuloo option moo tax nga play ko foofu noonu because ñu ngi jël suñu flank player drop ko ñu nangu affaire yi naa ne dafa gaañu Omar Diop nii buñ ko Alaaji Sarr annonce squad am Nana Diop nekk fa daf ko drop Nana Diop was drop Omar Diop was drop dafa au squad am même suñu ñëw noonu foofu noonu du ne ko fa gaañ Nana Diop gaañuwul su ma la wee gaañuwul Nana Diop mu ngi fit dara jotu ko so xaw ma fu ñu jëlee sa bopp nag comme dafa gaañu yaa ko ñemee wax de ñemee ma ko wax
yeah yaa ngi demal sa squad boo xam ne benn flag player nga am ci wana ko initially yëpp it goes down to the team selection suñ second leg bi ñoo Algeria am nga enough time pour prepare yaa ngi am sa team bi gis nga some of the players seen form muñ am si ligue bi still is open invital ñu nga asilet mooy laaj so comme ci ku mo seen player bu dansu and again No, mooy it's late. Space ñoo late. It's very late. mooy ñoom dadi ring sini you choose to go with 4 strikers ñu have this team bi 5 defenders team bi is not balanced comme lu ma doon wax the last time déema soo bàyyee suñu play bi lu tax mu bon mooy ku xam boy man I know the players I have been following them xam naa ku nekk li nga mun xam naa li nga dee play waaye so usama la I wasn't impressed with the performance déema play bi Chama dafa am space Algeria dañu may space play bi dafa am space player buñ pass dang dee mun a am ay secondes si ball bi nga mun a decide Algeria ñëwoon press ñu comme di ma ñëw ba ñëw comme may ñu fu ñoo play dañ taxaw di ñu seetaan ni play baa ngi am space so su amoon comme Ibou Sagne seconde half bu mu dugg see lu mu doon train noonu P moo doon def loolu waaye xam nga waxoon naa la comme P is not 100% fit na am benn time bu ñëw player la mooy ne comme 25 minutes 30 rek dafa dem daaw because fitur wax naa la loolu noonu so gis na Ibou Sagne bu ñëwee that confident that ñaar bu doon ñëwee di jiw play bi di pousse loolu noonu Ibou Sagne loolu leen soloon loolu la war a door le foo bu mu doon ñëwee ba di click si game bi time boobu lañ ko génni mu doon click time boobu si la seconde half bi si lañ ko génni and again like I said second half bi comme dañ need those flank players yoo xam ne di ay creative ñu songa naar yi jël leen ñu ngi ko am si ligue bi fii nii waaye defu jëleen loolu noonu Nabilaay mu doon traité mooy Ibrahima Fofana waaye demut so Adama Kante du mu la def loolu noonu dafa taaw rek centre so dafa dëgëroon yaa ngi play lu flex su def waaye comme dama fii le comme dafa ragal tuuti mu teg lu bari bu gox am fii ok dañoo bañoo naar ñoo xum leen man maa ngi waxtaan sama benn xarit mi ngi Algeria almost 7 years mi ngi Algeria ñoo bokk am yaa fii what he told me mooy Algeria most of their players ñëw seen keepers ñëw nii la ma ko waxee mu ne ma def follow seen ligue bi te mu ne Algeria seen players su doon play Europe yëpp ñu bëri comme dañ dellusiwaat ci ligue bi di ngay play foofu mu ne ñëw comme leg bi ni gars ñëwul so dañ ñëw fii rek pour ñëw di play woon dara dañ taaw di possess ball bi nii di ñu enjoy rek waaye beside all that Algeria ñoo ñu gën a attaque ñoo ñu gën a aga suñu kees bi dañ ñun so boy déema play bu ñu doon play du na affaire comme time bi dafa tànga nii Gambia time bi la dee play 3-4 daf dee tànga goal project capitaine daf dee tànga so boy façon game bi nga war a mën a jaay sa bopp Chama pare nga play nga jaay sa bopp ku nekk nga lancé daan waaye su ko bàyyee from dégg naa build up bi ak si digg field bi ak bi si kanam yëpp dara dëkkutoon di dox comme man mi am place lay wane comme ak mu si daan gars yi soo play si ligue bi ak ñu dee play sa kaw ak ñoo play tempo bi yow déema play bi amul audience amul tempo amul dara du na comme ok na grâce bi dafa la ko suuf but still Chama doo dee gis audience si place comme ñun xoom la nekk dañu war a win game bii nii by force ñu war a génne ak 3 points attaque nii ama press leen waaye amul loolu si squad bi I am so ne du na comme dama dee wax kii bi nag Olja mooy Omar Diop because si daan naa ko si canti bi bu plan ñu def suñu force leg ak dem dafa rek a flank rek waat daf laa jël dafa mën a jël Abdoulaye Danso likewise daf laa jël ñoom da ngi si so ok Nabilaay mun naa loolu waaye diggee comme moom rek mu doon def loolu amuñu woon Kante di ko def so Alaysa dafa mistake wala dafa ragal si tactique bi daal so mi ngi bàyyi Algérie xel daal so mi ngi bañ comme ni mu léegi so I was thinking comme dama rek dafa play le flex ama doolal Ibou Sagne ñu am lu bari so to be honest I was not impressed with the performance of the boys and I was to be honest disappointed with the technical team yeah wari yaa ngi wax ne nani gaañuwut like foog nga ne Alaaji Sarr dina ñëw rek mu ne nani dafa gaañu just because pour mu beñ ko tamit like what benefit does that give him as a coach pour mu ne player bi dafa gaañu rek te player bi gaañuwut like I know you are very well informed about these players. I respect that. But at the end of the day, you are not in the training ground every single day, tamit, xam nga. So maybe you can talk to Nani and then Nani Munela, man, I'm not feeling this, but maybe there's a medical team there, understand, on the ground. So medical team, fan la gaañoo kañ la gaañ laa bëgg a xam. Well, I receive information. So gisee si press conference no si press conference bi say wax na ne comme there are 2 players comme dañ gaañ Nani ak Baylo Ba loolu la wax si press conference ok Baylo boy la bongo doon so comme yeah we are on air I don't want to go deep on this but dama explain comme Nani gaañu Nani train na present train for your yëpp Nani is okay so I don't know fan la gaañu so yeah Bama I am reservedly feel bugma sorry si this boss
Alright now, come soon Yeah. like you are here. Chama. Yeah. Yes, Buba. Well, okay. Regarding the 18-man squad or the 20-man squad, you ko ci nekk di waxe o xamadi yaa ngi isi 5 defenders, yaa ngi isi 5 strikers, ni du loolu noonu. Isil defenders nga xam ne they are versatile. Defenders nga xam ne they are versatile because like they'll sacrifice ñoom gaara ak Amadou Niasse. They will sacrifice. Like kan no drop si team bi. Kan no drop si team bi, ñeneen drop ñi. Omar Diom kan no drop si team moom Abdurrahman Diop, ne leen drop Omar, ne leen drop Abdurrahman. You understand? Because you know, coaches go they use because the excuse you guys they communicate to the player at to the come Tom Senfield like. Tom Senfield si sur announce squad bi or Jonathan non am def daf day wax play comme ni tollu bu ko don drop bu ko don AS na sotti dañ ko carrément mom yaa ngi o kolum ko sax. So da nga dem ko def ci press ko même play dafa play na nga dafa gañu. So there's a communication barrier between the coach because so by head guy na bu mu doon egg si kaw stairs mu doon egg a mer nataal yu nu wone mu doon egg a mer Nani was injured space ni la dispute the guy ñu ne Nani was injured am na ñu ko rek di wa am na ñu ko rek wax ni wa bu wa continue waaw non rek la bu wax comme yenn say coach bi daf day mën a jël just sacrifice lamb bi yaa understand xam nga bu because we don't need 5 defenders amal defenders yi nga xam ne versatile na mun naa play center back mun naa play left back mu ngi comfortable amal striker bu nga xam ne mun naa play wi nga mun naa score so nga drop yeneen striker ni duloo gaay because soo bàyyee xel mu ngi yokkoon goalkeeper hearts bi mu ngi ko isi woon ak beneen player wante ñooñu dene mu ñu drop you understand because mu doon wax ne ñooñu in case ñooñu suñ play because example of Omar Diop doo ko mën a justify lan moo tax na nga drop parce que return of training mu ngi train moom mu nekk justification rek moo nekk dafa demoon trial loolu la wax non te ñoom ñu ne moom moo ko ñaanal bu dem trials moom moo ko ñaanal waaw which is funny definitely ba pare di boy return back ñoo na training comme ne am na training bu waroon a trainer team bi those times su waroon a trainer team because soo demee trials sa fitness bi du dee wàññi comme ni I'm not related to Omar it's not because the hype wante dama doon xale ne ok su noo tawee play bi da ko play kon wama dafa ñuy play ko by force wante ñëpp ñu ngi caw because man I was surprised ne Omar amagul those caps ba pare caps yi daf koo dimbale so lu moo tax tam I was surprised bu journalist yi skipé that question o bu mu doon waxee that question nga xam nga Omar dafa jógee trials wante ne yow Omar Colley dañ ne am Covid play su ñëw jógee Qatar ñëw dem play direct national team bi Omar Colley dafa gaañu wante bu ñëw play si national team bi dañ ne am play su nga xam ne ñoom Seri Janko ñoom Noah Song ñoom Aboubacar Gueye ñu doon treat Covid wante yaa leen play Omar Ibrahima Dabo dafa amoon Covid bu recover bu play so waaye su ko xam ne na trials nag mu ngi fitoon throughout loolu ba pare kooku train naa team bi wante yow sa communication you understand so I don't think appreciate na bu drop Gaira Diouf at Ibrahima Niasse you know they could have added no one would like Gaira dina score 3 goals or na score wante at least daf doon bëgg a wone boppam Omar tam daf doon bëgg a wone boppam definitely I think no it was a technical thing, it was a technical issue. You cannot go into a match on the day yow mënuloo xam what is the rules of the game. So as a coach, as a technical team, you don't know what is the rules. This is the number that we should go with. That is it's embarrassing. It's beyond embarrassing to tell you the fact. It's beyond embarrassing for a country, the whole country. Ne hamuñ limo situation bi. Understand? It's so sad. But you dem si situation ni BST bi. Che fofu nga bëggoon a dem mo nekk situation bu happen in midweek. BST Galaxy TMT tamit kaas nañ. Yeah, BST, TMT, it's the whole league. Let's say the whole league. Because what happened was, Monday was the start of the round of the week. And then Tuesday, there were some games being played. The team went into camp on Tuesday. Tuesday, the team Meduga camp. So on Tuesday, when the team went into camp, players who were on a play, New Ireland put guy play, joints and teams play. And BST was the one that was, they're like, mostly affected because of they missed 2 players, that is Pamodu Sohna and the striker Ibrahima. Understand? And then in return, Real de Banjul, they had their goalkeeper, they were having a goalkeeping crisis. Their goalkeeper played on that day, who's the captain of the Chan team. And then, but the fact ne Monday, I'm the teams you were on a teams you playing in, I fortunate everybody playing in, because I'm players you get yep. Then BST were not so pleased with the situation.
understand Chama then mu cost bu bari yes buba bëggoon naa dugg wala nga mu ngi xaw a bëggoon naa dugg wala cee di dugga comme ni ma bëgg a wax rek mooy ñu ne Okay, we go have ahead. comme ni di campé nu mu amee guidelines and rules and regulations comme ni campé bi si WhatsApp groupe bi yaa understand so yenn saa itam bu ndee dema emotions o bu ndee demee ne kii trigger na yaa understand comme ni man ma nekk ports because sports laa nekk léegi ma nekk ports auto ma complain yaa understand wante let's go back to the competition rules let's go back to the constitutions yaa understand because comme ni looy wax as a club yow irrespective of any global hawk sports team ali sobi like nen dee dem always back to the constitution of the competition you understand lan la rule bi mun a wax because so with emotions like da ngaa feel you understand from any yeah and when we think that we then we have injustice then we can write to the competition debate because no matter these courts comme ni ko passé defee we have to test the laws of the court because federation bi dafa toog ba tey ñu ne la ne den cancel sa game loolu daf di am ñu ne la den cancel sa game bi nga dem bakaw di play jigéen itam di play ñu ne game amul so yow tam if you feel you are treated injustice bu pare tam constitution man la back yóbbul gay court you understand yóbbul gay court because example West Coast ñu waroon a play teami Ibrahima Soxna bi ak Nema City community ñu waroon a play box bar ñu toxal match bi box bar yóbbu ko si fili Alpha Kan bi toxal fili Alpha Kan bi yóbbu ko Bruce bi loolu yëpp benn di lam xew so yow as a club you have right ne non dama mën a dem parce que dama wax box bar nga change ko nga ma ne Alpha Kan yëpp si benn awalam nekk di xew de so like the clubs the journalists the analysts like we have to adhere to the constitution at rules competition si tam xam nga sax pour ñu génnee si emotion because yenn saa yi man suma team la Ports waa may non dama cash because of the ne dama jàpp si suma bopp lu xew wante waxuma tam loolu mooy xew de wante tam like we have rules like the FIFA rules the CAF rules the competition rules ñu dellu foofu ñu xool this kind of situation lan la gaay wax foofu then we can tackle the issue bala ma dégg loolu laa bëggoon a wax yeah no actually when it comes to the rules I think rules yi exhausted nañ ko at least si group bi because Masa Manu, I could not understand. Lusa keep playing, Lusa keep playing. But after when I gather all the information from both sides, I received the information from the new affected that was BST in that case, or Sarah. Then I analyze everything. Then I came to my rations, my understand. Okay, in the goalkeeping situation, the crisis, the Real de Banjul, the Mota, Real de Banjul, they could allow their goalkeeper to play because they had a crisis. And when you are in a goalkeeping crisis, even football may no longer sign player outside the transfer window. If you are in a goalkeeping crisis, football. Fufu is just like the stadium. Gambian children they complain. Bakari sa minister sa complain na. Lan moo tax ñu ngi play Chad, ñu ngi play Somalia. So then within the clubs in the Gambia, then which textbook rules to use. You understand? Xam nga and the connection bu nga am. How many understand it? Yeah, I understand. It's just like the signal of the park because you complain okay, every course probably AFCON the same in Spain about Dalite. What the mota every course nangu, or mota CAF nangul Ghana, or mota FIFA nangul Ghana. Because of then the president Nana Addo more call, he was involved. So if you have a president of the club who involved, you understand? Take a sarta. So how many is the politics? How many is so now it's beyond the club, but what is now about the influence of the president of the club. You understand? No more because goalkeeper was striker war, it doesn't matter. Because guys, you know when the young people family must be won, so it does not matter one person of the player won. Who's Yankuba Sane? Can you clarify? Goalkeeper. Nekon Fortune. Okay. Mo jëloon ligue mo jëloon best goalkeeper. Wow, mo nekk second goalkeeper Real de Banjul, right? Well, I am going to go with third goalkeeper. They have a very good goalkeeper. They have very good goalkeepers. But from what I heard, he was not available. Was he in the squad on that day? But I don't know. Abuba, because from what I understand, he was not available. Real de Banjul have 3 goalkeepers. None of their 3 goalkeepers were available except Lamin Sedi. So they plead with Alaji Sarr. Then Alaji Sarr give them the opportunity to use Lamin Sedi. But like I say, it's very. This is an important point.
football when it comes to goalkeeper is a special position in football. We all know that. It's different from outfield players. You cannot shuffle a goalkeeper. Understand? Come for example, so I'm a defender, I'm gonna drop some midfield 6, you play defense. So I'm a striker, I'm gonna play sa number 10, we play striker. So Munga nyaka sa 10 strikers here, pure am squad, babe. But you can still go in a game and then still play. You can manage without a striker. Yeah, What tam na Alhaji Sarr mo na Alhaji Sarr mo wara release player mo na mo Alhaji Sarr mo as a coach mo wara release player. Exactly. No. The protocols were wrong. The protocols were wrong. There should be so more money league be the separate from the GFF. Management of the league the am ñu ko wara manage. Definitely, 100%. But everything is together. Like Alhaji Sarr okay, now pare bana. Next 5 minutes nga waxate Alhaji Sarr did it baaxul. Like what type of communication is that? Problems here for no de. Understand? There is a lot of problems you gotta solve for no. Problem you see the bari. Understand? You feñal the bari na ñi am problem yi yep ci football. Understand? But it was an issue. Understand? So it was just about an opinion based on why. And then for me, I understand why they will accept a goalkeeper to come in because of goalkeeper special position. And you cannot go into a game without a goalkeeper. And also, I think they really ban you recent point. Players like GFF and Harris. Understand? The teams are the ones that are dying in the goalkeepers. So see teams, see players in it. So they don't even have the right to what the you say goalkeeper to say player. Even FIFA at FIFA level. Understand? I mean that kind of ruling, but there has to be an agreement on all front there. Inviting player B is willing to go and play for his country, and then this is the transfer, this is the international window, and then players see them. Understand? And that particular period. Yeah. Analyze. There are two things at stake. Really, when you get a point, then you don't win, or you sell a point, decision and point go. And then you have the influence of people. Because I said it's a real Banyul coach, but it's a real Banyul die hard. How many understand? Real needed a point, they needed a point, or they needed 3 points, and they could not reach Lavi because Mulang in the Mon Gabon, you have somebody more play. So you have the whole week. You have the whole week because the fact that you have so many 3 goalkeepers, they've done a politic. You understand? When the other talk because the guy don't want to real play without the goalkeeper example. You understand? No, I get your point. I get your point. I get your point. Absolutely. They needed a point, and they because guy then Steve because of score guy then they 80 something minutes guy equalize 1-1 and Lyman make brilliant saves. When you almost save for them, you understand? One time it depends on like really reach to the competition department. You must then call Alhaji direct. The Alhaji doesn't have the mandate to release any player. No, I agree with you. It should be the system that should decide that. It should not be an individual who decide. It should be a system. This is the system. This is what the system says, and then system. But the bigger problem was not actually that. Understand? I know that is the small problem, but the bigger problem is team B. Like what they said in the rules is, like teams, the national team, the Chan team can go into camp 1 week before the international game. Gambia played on the Saturday. So 1 week before the game was Sunday. Last Sunday, la team were on camp. Do in camp be Tuesday. League be start Monday. Teams you players. Teams you have many CNN players. Players you have many CNN teams like Fortune, like other teams. You need playing. Understand? Monday teams players you playing. But like it is in the jurisdiction of the is it within the scope of the camping period, which is from Sunday to Monday, from Sunday to Saturday. Understand? But players will allow them to play. Then the next day, Tuesday, you same player don't play. So, like, it is not giving the balance, like the level playing field to the league. Understand? How would league be that level playing field? You were not supposed to play if the camp started on the right time, which was supposed to be Sunday. But then you same player, you saw them play Bulenyo Suma Kambe. Understand? That is how they said it. So power to play if I play for BSD, Alhaji Samune buga jega suma kambi. This is how he put it across to the BSD. So again, like you say, Alexa is not the person who should making these decisions. There should be somebody, there should be a system making that decision. Who's the team manager? Who's the team manager of the Chan team? You put a window on the
benn man or something Cissé. man pour man problème bu ñu wax ni kooku mooy suñu problème because kooku mu war a xam rules lu mu wax understand mu wàcce ko si to the coaches everything regarding rules and regulation moom moo war a manage team bi the entire team yëpp technical team bi plus players yëpp moom moo leen war a manage kooku la ñu war a laajte kooku mu war a answer all these questions waaye xamutu ne 21 squad lañu itin la yóbbu instead of 20 ban rule la ngay teg on the table pour players war a dem play seen club ñu war a play seen club bi all those things he is the one who should answer all these questions. Yeah. What yo yang si dana tam pinpoint like the team manager tam more responsible for all these blunders. One day bun fatale ko tam these are team managers that are picked from the regional level, you know, because of ne ñoo nek ben kabu rek den la ñew ici ida nga joge LRR CRR URR nga ñew lek ci cake bi tam. So these are so they xam the protocols because man nga jappane ne ici home match ñun am nañ di refali at site am nañ refali si suñu board comme ni ma ne dañoo bribe refali wante refali ba suñu move fa match commissioner ba ma move fa so like anything lu nga xam ne daf ni jandi jaar even the jersey class because ñu ñoo dem ci film bi sax ñu class of jersey comme ni ñu issue white Algeria tan issue white te ñu nekk home so loolu yëpp da nga ko war ne loolu yëpp nekk na lu nga xam ne da nga ko war a lijjante before the actual match. Like the issue of the training camp, dugay camp, ñu war a duga benn bés ñu dem duga benn bés dégg ñu loolu tam comme ni xaalis manqué woon na all this because like lu ma tax ma ñala ne at a nawetaan level Bakaw Manjai Serekunda East they are even more organized than the federation because ñu guys they communicate ñu guys they coordinate dañ they gis flow bi yaa understand dañ they gis flow because of ne tam like yow you should have a calendar depuis February. You should game be Algeria. We wasted a lot of time in preparing for new the group boys. Even the issue of the stadium, because minister be okay, he's not. You understand? He's not doing us any favor because you cannot. Don't want to know is a stadium be. You expect like the like games rule. You understand? With the issue of the grass because players are confirming to me. Ñax bi fa guddoon ñax bi dogum ko woon even bay bu gaa doon train sax ñax yooyu dogum ko woon you understand so you cannot just bring something nga del ñu ko den nga expect ñu den ko accept loolu moo tax like the issue of the ñax the issue of lu tilim loolu yëpp oversight la deliberate oversight la su gaa yi make sure ne gaa yi they did the real protocol yàlla xoolal journaliste yi kamel yaa ngi gis ñu defoon toog yaa ngi gis gaa yi ñun lu gaa doon toog lu nga def ñun doon orient seen membres yi xam nga dañuy bàyyi woon loolu caama ñu doon orienté seen membres yi ma ne fii ngeen war a toog press conference soo tam loolu ngeen expect si the stadium of management bi ñu ñëw ñu bale ndox yaa ngi understand foofu mu ngi set ndox baa ngi like grass because place ñu maa ko fa ma ne ndax mi dafa guddoon so mënoon doon gis definitely waa kaama bu kaama gaa yi nga may language bi gaa yi xale yak laa déglu non da ngaa gis ne the role of the team manager lu ma wax ni you go back to April nga xam ne okay on the 4th of May da nga play Algeria you communicate to the teams that they 1 month ahead ne yow da nga dem camp xam nga yéen sax ma waxee ni yeah because of they want to check they are not doing us favor chama these are things that you have to do you understand these are things that have to be in place you understand no definitely it has to be in place so ko gay degou té nak fokk ñu waxé ko bu ñaaw you know we cannot take this for granted you don't want to get no definitely no we cannot take it for granted but I think you can still but I am xalé ak la déglu tamit ay té yow kilifa ga xalé ak la déglu no wala chama imagine naka da nga yaangi bëgg na fi ñëw ci independence stadium bi ñom ci ñay ñu fa ñom do sama ñu fa they are post yow lu dina ndaw ci fi bi sax defuloo ko doxuloo ñax rochelo at times then they put our players in a difficult challenge. Some players, if they're not comfortable, poor guy play, how can they give us the results? So when they're not comfortable, chama. How can Buba, if it's team manager, one thing I understand. In football, in management itself, so I manage a particular thing. Then what an idea, a technical know-how of what you are managing. Being a team manager, they want to have a technical knowledge of football. What am I team manager will I blame? Most of the conditions of team manager, but right now, Saluma Diga, the other 20, they have a very, very good team manager, which is Kanla Paswarify. He was a coach.
Understand? He knows in and out of football coaching. So mom being a team manager, understand? Don't surprise if Fekene, he's a very good team manager. Everything the professionally, on time. What So the these are the chair? kind of things you need. What Now, the chair? These are the kind of platforms we call their names out. You know, if you are not satisfied with your knowledge delivery, you understand? on Just how when about the the guy? I want the guy. How much? But sorry, when with on a 17 week, M1 Mofaneka, he was a referee. He understands football. Understand? He was a zone president. He's into football. He's a team manager of a club. Understand? So, new football. So how much? Why was all everything, all the protocols? Team manager. She not team manager. Ne protocols lila. Mumunyo wata ne ka team ne liag. Man football I way. Man team manager bela kan. What is his role? What is his duties? No more the fool. Because all these things more related to the technical team. Not to 80 man squad, not 20, because he's there. Understand? Sounds crazy, bro. Okay. Well, anyways, new move on. For that, so be good on that already. Samantha from Nekani, I'm already getting exhausted. I think they're spending everything on the Chan team. I will leave the player of the month space them now. You know, covered and already, and then I will just wrap up for today. And then hopefully we'll be back next week and discuss. But if you have anything you can add, see lifin be see program then please. Che. Wow, Chama, lima ko rek moy di wa ministry bi understand nga sun ko si ministre bi lay commencé in the first place Bakary Badji na bàyyi defante bi te mu liggéey man Thierno Badji doom bàyyi ma ko wax na bàyyi defante te mu liggéey na bàyyi Facebook te mu liggéey gis nga su nekkee njiit da nga doon ñu criticize la ñu ngi ni Mandiaye dañ post suñ conférence flyer bi ten taawal nañ caaj pour conférence so demee si comment section bi lu nekk ñu ngi ko déggal but they are right they have ñu ngi seen déggal luñ gis ak luñ fil dañoo wax understand every opinions count understand being negative being positive yow yaa xam na ko war a jëlee te lu nekk dañ soo am pour jàng so yow bu loo nekk minister of a whole nation nga expect na yow nit ñi dañoo di la pressing di la nekk sa géwél di la jox silver spoon munta nekk you are being paid by us the taxpayers mu leen laa fay so you are our servant su ngustee lu ñu ne dañ la ko war a wax so yow tamit yaa war a am di professionalism nga xam ne this comes with the job if you gonna handle it resign simple understand because period bi yaa fi nekk minister of youth and sports stadium bi yow yaa ko lead bu nga dem si élection sax yaa ngi ko campagne understand so there are so many things loo xam ne mu ngay happen moom ministre bi da ko accept jeefe amul luñ dul dégg lu nekk lañ ko dañ ko dee wax understand fii ku fi def lu wrong ñu fil ne forom dañ la ko wax yow tam yaa war am di every president sa boro luñ ko dee amul luñ ko ñu di ko baro waaye nag nga boro di nekk fi di tontu moom tamit na bàyyi wax bi na ko def jëf mu liggéey moo gën nañu bilal yeneen stadium yi ñu improve infrastructure yi moo ko jëriñ defante bi ma ñëwaat si fédération bi nañ gën a organise seen boppa nañ gën a prepare suñu boppa when it comes to this national team si nii understand ñu hire nit yoo xam nañ game bi bu baax a baax si yeneen rôle because mënuñu li xapul dafa garaaw yow nga ñëw wi di 20 man squad ñu ne itin la nga yow xam loolu within the squad am kenn ku mën a recognize loolu ba di last minute loolu dafa ñaaw loolu dafa ruslu xam nga there are so many things ne dañ ko organize xam nga ñu bàyyi di def political appointment in terms of football nañ ko jox ñu ko yelloo nañ ko jox ñu ko mérite ñoo xam nañ ko understand nañ ko ñoo xam ne jàng nañ gis nga ñu bëri ñu si fédération right now ñu bëri ñu jàng nañ leen jël appoint leen ñu jël appoint ñu ko nekk ñu commencé test leen moo gën man daal loolu am lu ma wax rek xam nga di ñaanal tamit Alaye Sarr ak national team bi yéen yàlla fa sutura ñu qualify pour dem si CHAN bi xam na na difficult trop waaye yàlla baax na lu ñu fi wax nag mooy ko ndi dañ bañ kenn o ñëw kenn jaama déedéet dañ bugg rek wax luñ gisoo suñu xalaat yokka ba ñu ñoo fi yëpp
muy lu positif muy négatif yëpp la pour yokkat nit ñi pour ñu gën a bëgg gën a liggéey comme ma ko waxee muy Alaaji Sarr muy kenn ak kenn we are all related one way or the other moo su digga jotee tamit dañ ko war a wax te Gambie ñu we are all Gambians te Gambie mu ñu tax a ñor caaw munta def lu rong ma ñëw ne ko caaw li nga def baaxul bu ko def lu rong ma ñëw ne bu ko sama waay la du ma ko wax dama ko war a wax waaye yëpp ñu teg ko si respect si professionnalisme ak si yoon di leen jaajëfal jégaloor woon sa génn jërë ngeen jëf Buba waaye nag ceeb la moo gàddu wale nag waxam yi fu moo daanelee no way waaw Chama, dila jégalu dila jégalu dila baalu dila jégal may apologize si yow at the rest of the Bantaba crew. I understand. Yeah, because of ne bun doon play Gambia at Chess ñu bari ñoo jaaloon dem fanaan Chess Gambia at Chad. Yeah, you understand. The fans spend on more than 200 bu gaay like ni wala 500. Yeah, you understand. Kon like bun like the commitment of the fans to the national teams. You understand? Pour ma fataliku gay lolu lek tam par exemple baxna torop internally and externally, especially Algerian coach mu ñu suñu grâce bi dafa dess nga xamne ne ñu mën ko dal di liggéey before elect dal di jot lero to nembe chama gis nga di political atmosphere bu si raw demba ba tandiru like demba example we don't say that he is innocent or guilty on the gis nga the publication of the republic. You understand? So ñu ni neen ñoo wara waxante dëgga. You understand? Xam nga lolu tam foog bu dem si lu nga xam ne mooy si civic education si fana sports. You understand? Xam nga because foo gestu like ni nga gis a challenge ni nga gis a loophole lu nga xam ne nekku ko di ko dal di defee lu si mujjee lu nga xam ne mooy futsal sax Sénégal léegi ñu ngi qualifié si futsal. You understand? Kon façon waxtaan yi du dee ñaaka ba pare war naa di am. You understand? Mën na ko waxee rek yow lay baalu and the audience is not lu nga xam ne intention la woon dañ ñëwoon fii pour wax suba fii nag doomu aadama moo di juum. You understand? Xam nga moo di juum so maa ngi jégalu daal ba pare tam I hope ne because man irrespective of the national team bu ñëw rek dama ko di support ba pare I still have a hope and belief in these boys because soo xoolee ñu bari seen carrière bi fii ñoom Adama Kanté demoon nañ wante nekku doon professionnel. You understand? Xam nga ñoom Ibou Sagnang the age is not that very good. You understand? ñoom dibu boobu ngay doon dal di ñëw they were very promising. Ibrahima Fofana leerom tene bi Nabila mooy one of the best players léegi nii tam si ligue bi dafa depend ñen ñoo ko dal di waxee nii so going to CHAN it will mean a lot to these players and dina leen seen opportunity so loolu moo tax ñun tam ñun wholeheartedly ñu seen gannaaw di leen support di leen dal di ñaanal and we believe ne mun nañ koo dal di def because of ne wax dëgg yàlla like credit back to the teams to the players and to the team because keep nañ clean sheet because not every day Gambian team play ñu keep clean sheet ba si under 17 bi sa yesa lu ndee jooy keep on clean sheet moo nu gën a ñu ne Uganda under 20 bi keep on clean sheet national team bi keep on clean sheet ak ñii so su ñu amee beneen team mu nga xam ne mu ngi keep clean sheet tam I think there is so ñu ngi support guys yi next week Algeria like football la there are some results yu nga xam ne am na yu nga xam ne upsetting na so we hoping for that and we praying for the boys because bëgg ñoo gis guys tam because léegi nii under 50 bi playwood under 70 bi playwood under 20 bi playwood national team bi playwood kon loolu soo ko waree natta si football dafa dale dem gannaaw kon suñu amee canti bu nga xam ne war nañu am na yoon pour qualify su gay dalee tam dafa dal di gis ne football Gambia du dee daal Chama. jërëjëf Buba yeah non léegi affaire bi daf dee tànga léegi xam nga ju lifin man sax léegi mu dal ma waaye si la bokka waaye again thank you very much for joining ma ne ko thanks to space thanks to chair as well unfortunately suñu waaye tey président ñëw seeni kaañi suñu xale bi waaye hopefully next week nañ ko am and hopefully the Gambia will get the results that they desire in the final game against Algeria. It's gonna be next week
It's gonna be like it's gonna be already. We are already in this week. It's Sunday, so it's gonna be this week. The final game in 5 days from now. So that should be on Friday, I believe. Yeah. So the Nyana boys rek, and hopefully we will get the result and make it free chant for the first time in our history. So yeah. But I will be back. I'll be back over the course of the week. That will be Tuesday. I'll be back to do the weekend recap. Of course, I will post the weekend recap of Gambian players on tomorrow, and then take it from there. Jere ngeen jëf suma guy. Thank you for listening. We will come your way until we come your way again. Yeah.